Okay. Today's topic will be cardiovascular system. So, use PowerPoint. Okay, until they get ready, we will be discussing. So, cardiovascular system will be looking about anatomy, and then we will be looking about the conduction system. Third, coming to the pathology of cardiovascular system. So, we will be discussing about two different terminologies: myocardial infarction. So, what is heart failure? So, the purpose of this classes will be introducing to you the terminologies as well as to you to understand what these terminologies actually mean, because several times as terminologies are used synonymously: heart attack, heart failure, cardiorespiratory arrest are all the same. So we will be discussing about them one by one. So cardiorespiratory arrest. Then we will be looking something about what is CAG, coronary angiogram, PTCA. So what is CAG, what is PTCA? Then we will check about what is CABG. Are you aware of these terminologies? No, I am happy. Okay, CABG. Then we look about AF. So please come. So what is the problem with the rhythm of the heart? So what's the importance of the rhythm of the heart? Then we look about what is pacemaker. Several times நம்ம கல்யாண ஃபங்க்ஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தாத்தாவை கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க, பேஸ் மேக்கர் வச்சிருக்காங்கனால வாட் இஸ் தட் பேஸ் மேக்கர், வாட் டஸ் இட் ரியலி மீன்? So for that we need to have a brief idea. நீங்க ஆன் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஆனா அதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. லேப்டாப் எடுத்து போயிருக்கேன். சரி. So last time we discussed about the brief idea of the heart. Whenever you want to draw a heart, you should always draw it tilted towards the left. Left ventricle is physiologically itself it's larger than the right ventricle. It is not because of old age or as you grow old the left ventricle becomes larger. Physiologically the left ventricle is larger. Right ventricle, right atrium, left atrium. We already discussed about the two cavas, that is the superior vena cava, inferior vena cava. Above the level of the heart, the superior vena cava drains all the deoxygenated blood. Deoxygenated blood drains into the right atrium. Then below the heart, the inferior vena cava. Then in the left atrium, you have two pairs of pulmonary veins. The output of left ventricle is aorta. The output of right ventricle is pulmonary artery. So that should see generally we make some mistakes only in the fundamentals. If you don't understand the fundamentals, however you are very brilliant in the extraordinary subjects, then you will be terribly failing. So in this fundamentals there should not be any defect, because unless you understand the fundamentals you will not understand anything else. So pulmonary artery carries the deoxygenated blood from the right ventricle to the both the lungs, get it oxygenated, get it drained via the pulmonary veins, comes via the left atrium, left ventricle, pumps out all the oxygenated blood to all the parts of the body. So there is a proverb called Tanakku Minchedudan Danam. Charity begins at home. The first blood supply of the heart goes for the heart itself, not for the brain. Goes for the heart itself.
So coronary artery, a pair of coronary arteries is the first branch. It's a paired branch, where majority of the arteries are paired because our body is bisymmetrical. So it's a paired structure, right coronary artery, left coronary artery. So in several of your relatives file something கொண்டு வந்து காட்டுவாங்க, இந்த ஃபைலை பாருமா, ஏதாவது தெரியுதா பாருங்க, டாக்டர் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராமை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். அப்படியே ஒரு வேர், நம்ம ஒரு கிழங்க குடிங்கன்னா எப்படி இருக்கும், அந்த வேர் மாதிரி இருக்கும். So you will be seeing some 3 arteries. This is a circumflex artery, LAD, and the right descending artery. So these 3 main arteries supply to the heart. So dependingly அப்புறம் வெளிய ICU வெளிய பேசிப்பாங்க, ஒரு வெசல்ல பிளாக் இருக்கு, ரெண்டு வெசல்ல பிளாக் இருக்கு, மூணு வெசல்ல பிளாக் இருக்கு. ஹார்ட்ல 1008 வெசல் இருந்தாலும் the major 3 arteries are these 3 arteries, the circumflex artery, left anterior descending artery, and the right coronary artery. If the right coronary artery has a single branch, left coronary artery has a double branch because of the broader structure. The left ventricle needs a bigger coverage, so there is a circumflex artery and the anterior descending artery. Depending upon the genotype, depending upon the behavior patterns, like they have smoking, alcohol, tobacco chewing, depending upon that, any of these arteries can get blocked. So left anterior descending artery, right coronary artery. So these are the 3 major vessels. Generally, if only one vessel is blocked, so next we will come out, we'll discuss about the conduction system, and then we'll go into the myocardial infarction. So the conduction system, SA node, AV node, bundle of his, left bundle, right bundle, then the Purkinje fibers. It's not Purkinje, it is Purkinje fibers. Like how you tell about dengue and not dengue. You should call it dengue, and similarly this should be called as Purkinje fibers. Purkinje fibers. So SA node is the natural pacemaker of the heart. Then comes the AV node, bundle of his. Then the left bundle branch, right bundle branch, the Purkinje fibers or Purkinje fibers, it should be called like that. So what can happen to the conduction system when the heart gets abnormally enlarged, or when the heart is getting squeezed or generally enlarged? 3 terminologies. One part of the heart alone can get enlarged, or that is asymmetrical enlargement, or the heart itself can become enlarged, or the heart can go for a shrinkage. 3 different types. So how one part of the heart alone can get enlarged is when there are valves from the right atrium to the right ventricle, left atrium to the left ventricle, and there is a valve in the aorta, there is a valve in the pulmonary artery. Do you imagine that? You remember those, please put the diagram, anatomy of here. So whenever you imagine there is a valve here, that valve is opening the blood into from the right atrium to the right ventricle. If the valve is malfunctioning, if the valve is not functioning well, it's not opening and closing, like similarly if you don't blink your eye, what can happen to your cornea? It can go for, if your eye is not blinking, in what disease your eyes won't blink? Commonest disease. Exposure keratitis. Who is that? Yes, clap. You can give a clap. Yes, exposure keratitis. What's the commonest cause for exposure keratitis? Lack of Pardon? Lack. Lag, then it should be closing. Lack of What is it? Lack of One year after சொல்லுங்க. Lack of What is it? Okay, it's not fully closing. Okay. But how many cases do we come across like that? Very common? Yes, sir. Very common.
Okay, once you go for practice, you will be seeing, because I have been practicing for some time. I have not encountered like you. The commonest disease that you will encounter is facial palsy, Bell's palsy, Mugawar. They will have the one eye is closed, the one eye is getting open, the one eye will go for exposure keratitis. Okay, we will come back to our original problem. If the valve is not functioning, if the valve is getting clogged, what will happen? The blood will get stasis in the right atrium itself, and the right atrium can go for enlargement. The right atrium carries majority of the conduction system of the heart. The right atrium, now right conduction system of the heart. Conduction system of the heart, majority of the conduction system of the heart happens at the right atrium, the SA node, AV node. So when it goes for a pull, what can happen to the nerve fibers? It can go for a pull tab. So the heart rate can get affected. So regarding that, we will come later. I am just giving you a brief idea. So this is how the conduction system is: a SA node, AV node, bundle of his, left bundle branch, left right bundle branch, and you will have the Purkinje fibers. So we will discuss about this disease later. Now just have an idea. This is the conduction system of the heart. And next we will be discussing about myocardial infarction. So what is actually three different terminologies: myocardial infarction, heart failure, cardiorespiratory arrest. Every other heart attack. Heart attack with the water bottle. Yes. Okay. We will have some. So generally when you collect history about the spouse, வீட்டுக்கார இறந்துட்டார், கணவர் இறந்தா 5 வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி இருந்தாலும் heart attack ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, for us to document we can write. But when it is happening within our own kith and kin, we want to know the details of the heart attack. What's the heart attack exactly happening? So there are three different terminologies: myocardial infarction, heart failure, cardiorespiratory arrest. These are synonymously used as heart attack, but they don't mean the same. They are not synonymous. So what is myocardial infarction? Myocardial infarction is nothing but the heart is supplied by the three major vessels. Blood supply of the heart. Heart is supplied by the three major vessels: circumflex, left anterior descending, and the right coronary artery. Either one of the arteries, or two or three, dependingly it is called single vessel block, double vessel block, triple vessel block. So in the diagnosis they will write SVD, single vessel disease, DVD, double vessel disease, TVD, triple vessel disease. So if you see here, left coronary artery has a double branch, circumflex and anterior descending. The right coronary artery has a single branch. So now we will take myocardial infarction. So the blood supply of the heart. So the definition of myocardial infarction is partial or complete cessation of blood supply to the heart. The first blood supply of the heart is coronary artery. The first branch of the heart is the coronary artery, not the aorta. Aorta is a routing vessel. The first branch of the aorta, or the first branch of the heart, is coronary artery. Partial or complete cessation of the blood supply to the three major vessels. So what are all the symptoms of a myocardial infarction? Probably this can be used synonymously to the heart attack. Probably a better word for myocardial infarction. So what are all the symptoms of myocardial infarction? The patient will experience an unexperienced pain. முன்னாடியே வந்த மாதிரி இருக்காது அந்த வலி. இது வரைக்கும் அவங்க வாழ்க்கையில அத போல வலியை சந்திச்சிருக்க மாட்டாங்க. So the patient experiences an unbearable, unexperienced pain, a retrosternal discomfort. In the sternum இருக்குல்லையா, இந்த sternumக்கு பின்னாடி some discomfort. The patient can symptomize with some cough, not able to lie down, profuse sweating. The pain might radiate to the left arm, the pain might radiate to the jaw, the pain might radiate to the umbilicus. The left arm is getting very famous, but these two parts are getting missed. The jaw, the pain can go to the jaw, the pain can ஏதோ கழுத்தை நெரிக்க வர மாதிரி இருக்கும். They will say as if my throat is getting strangulated, and majority of these events happen somewhere when they climb stairs or when they strain at the stools in the bathroom. That is why when they go to the bathroom, especially elderly, they don't return back and they suffer a severe myocardial infarction. So what happens if the patient comes out?
நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு அப்ப நம்ம என்ன பண்ண கூடாது? ஜெலிசில், டைஜின், பேண்டப்ரோசோல், ஓமிப்ரோசோல், ரானிட்டிடின் இல்ல ரெண்டு பல்லு பூண்டு கூட சுட்டு கொடுப்பாங்க. ஏதாவது கேஸா இருக்கும். So you have to suspect suspectable things at the suspectable time. Mid of the night யாரும் வந்து கேஸ்னு சொல்லிலாம் எந்திரிக்க முடியாது. நைட் வந்து ஏதோ எண்ணெய் போட்ட நல்ல தோசை சாப்பிட்டா அது வந்து நெஞ்ச கரிக்கிற மாதிரி இருக்கு. நெஞ்ச கரிப்பு, that is why the definition says an unexperienced pain, never before. Like you have for the subarachnoid hemorrhage, they say a thunder clasping headache, never experienced before. So similarly, the myocardial infarction pain can never be experienced by a person once again. Either he will survive or he will die. He will survive to come and tell the story that I suffered a pain, or there will be nobody to come and tell the story. So ஏதோ நெஞ்ச கரிக்கிற மாதிரி கபலா இருக்காது. So patient will have some cough, not able to lie down, profuse sweating, and the patient will say about a discomfort. Okay, so that is called myocardial infarction. What to do first initially? So it is called a first aid kit. So the patient, every house when they have elders, they should have this tablets: aspirin, pardon, RBP. Explain it further. Aspirin 75, clopidogrel 75 mg, atorvastatin 10 mg, 4, 8. So 4 tablets of aspirin 75, 4 tablets of clopidogrel 75, 8 tablets of atorvastatin 10 mg. This is called emergency first aid heart attack dose or myocardial infarction dose. This is probably synonymously called as loading dose for myocardial infarction. So this cannot be the final permanent treatment. If you have some elderly at home, this can get expired and worn out or can be thrown away if it is not used. But when the time of use, if you don't have this will become very emergency. So whenever you have some, now not even elders, even above 40, yes, above 40 you suspect some myocardial infarction. So these tablets should be kept in a single packet. This entire mixture, 4 aspirin, 4 clopidogrel, 4 atorvastatin and 1 sorbate to be kept below the tongue. This should be folded and kept as an emergency first aid, like how you keep the fire extinguisher, break the hammer. So like this you can develop a model even inside your college itself. So this is called three-step loading dose for heart attack. So this is called all these at a stretch. That is why it is called loading dose. No, the count is 4, 4, 8. Yes. See, you take 2 pieces of leg piece, 1 full plate of kuska, birinji and raita. Why not this? 2 set dosa, additional kurma. 2 idiyappam, thengai paal saapidum idu evlo agum? Ivlo dhaan agum, something like this. So why is the importance of the dosage? தசாதாரத்துல பெரிய கட்டை வச்சு கதவு திறக்கிறாங்களா? சின்ன மூக்கு உரியில குச்சி வச்சா திறக்கிறாங்க? அப்புறம் அவரே கலந்துறாரு. போயிட்டு நேரா பெருமாள் மேல போய் சேர்றாரு இல்லையா? இது பெருமாள் விட்டா வைகுண்டம். அதனால the stick is very huge. That is why it is called loading dose. So it is called loading dose, but anyhow the patient should reach the hospital within 3 to 4 hours. That is called golden hours. If the patient is taken in the golden hours, the patient can be thrombolyzed. So please make a note of this terminology. So thrombolyzed. What is yes? Yeah. One மட்டும் தான் sublingual. SL. Sri Lankan போட்டிருக்கீங்க. So the last one is alone sublingual. SL means the route of administration of drugs. You should know oral, parenteral, that is IM, IV, subcutaneous, sublingual. Sublingual is one of the route of administration. All those are
oral tablets. The last one is sublingual. So now we'll come to the terminology thrombolyze. Please. Pardon? One. Yes. So what is thrombolization? The patient is given the loading dose, taken care by some first aid somewhere, several temples, several hospitals have this loading dose. So the patient is taken in for thrombolysis when the patient is in the golden time. So what will happen exactly in myocardial infarction? You have three vessels. மேல ஓவர்ஹெட் டேங்க்ல தண்ணி வரல, போர்ல இருந்து விழல, டேங்க்ல இருக்கிற தண்ணி போயிட்டே இருக்கும். ஃபுல்லா அடைச்சிட்டா நான் கீழ படால சுத்தமா தண்ணி வராது, துப்புற தண்ணி வராது. So the heart will not receive any blood supply. So the entire part of the heart can go for infarction. The commonest part of the heart getting infarcted generally is the left ventricle because it is the most tiresome part of the heart. So it can go for myocardial infarction. So infarction அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்ல, செடிக்கு தண்ணி ஊத்தாம நம்ம ஏதாவது டூர் வீல் போயிட்டு வரலையா, ஊட்டி கூர் மூணால் அந்த மாதிரி போயிட்டோம்னா செடியெல்லாம் என்ன ஆயிடுது, வாடி போயிடுது. இங்க வாடி போய் கொஞ்சம் வாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், இறந்துரும். அது பேர் வந்து பட்டு போறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. பட்டு போறது, பனைமரம் பட்டு போகும், தென்னை மரம் பட்டு போகும், மாமரம் பட்டு போறது. So this is almost like பட்டு போறது. Lack of blood supply to the heart, one portion of the heart can go for infarction or in simple terminology பட்டு போறது. அந்த இடம் மட்டுமே அந்த தசை இறந்து விடும். அந்த தசையில எந்த விதமான உயிரோட்டமும் இருக்காது. பட் உயிர் இல்லைனாலும் என்ன அந்த தசை இறந்த பிறகு காயங்கள் எது மூலமா ஆறுது? How does a wound heal? Tissues, blood supply, then fibrillization, cross linking, and then what's the end of the wound? Wound oda regeneration last by end. How does a wound end? காயங்கள் ஆறினாலும் அலும்புகள் மறைவதில்லை. Yes, so it will end with the scar. And because of the scar, the heart's efficiency will come down. That is called ejection fraction. EF is nothing but ejection fraction. Normal value is 50 to 70%. Several times your relatives will come and show you some echo path report சொல்லுங்க. நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி நம்மட்ட கொண்டு வந்து காட்டுவாங்க. நம்மளும் அந்த எக்ஸ்ரே பார்க்குற மாதிரி பார்ப்போமா இல்லை ரிப்போர்ட் பார்க்குற மாதிரி பார்ப்போமா, ஒன்று பார்த்து எங்கேயாவது நார்மல்ங்கிற ஒரு வார்த்தைக்காக தேடுவோம், இல்லை அப்நார்மல்ங்கிற வார்த்தையை தேடுவோம். அந்த ரெண்டு வார்த்தை தான் நமக்கு தெரியும். Clear? So okay, converting you from some little knowledge to getting more knowledgeable. So go through the echo, search for the terminology ejection fraction. Ejection fraction is the capacity of the heart. How good a heart can function. எவ்வளவு தூரம் அது நல்லா செயல்பட முடியும். லைக் புல்லட்லாம் வந்தா 2 horsepower, பஸ் 7 horsepower அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி the heart's capacity is measured in ejection fraction. The normal value is 50 to 70%. It is not 100%. Ejection fraction 60% போட்டிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. What does it mean? It is normal, but it should not be said as heart 60% தான் வேலை செய்யுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நல்லா செயல்படுற இதயம் இருந்தும் நாம நம்மளுடைய அறியாமையால சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வார்த்தையால பேஷண்ட் என்ன ஆவாங்க, லைஃப் ஃபுல்லா எங்க போனாலும் டாக்டருக்கு 60% தான் ஹார்ட் வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு, டாக்டருக்கு அம்மா எதுவும் பெருக்காத துணியாத தடைக்காதன்னு சொல்லியிருக்காரு, எல்லாம் 40 லட்சம் வேலை பாருங்கன்னு. It can get reflected anywhere. So how do you score it? Suppose the EF is 60 to 70, 65%, 60% வச்சுக்கலாம். So normal 70 வச்சுக்கலாம் into 100. So if you want to identify it really well, so 60 by 70 into 100. Or you understand 50 to 70 is normal. So somewhere below 50, the heart's ejection fraction is getting low, which means the heart's pumping capacity is getting low. So
So okay, so we have discussed about myocardial infarction, the 3 arteries. So what is thrombolization? இப்போ இந்த ஹார்ட் பிரெயின் ஆட்லாம் வந்து பாத்தீங்களா, அதுல நம்ம என்ன குமார், அக்ஷய் குமார் இல்ல, போராடல் குமார்லாம் வந்து ஹார்ட் பீட் பாத்ரூம் அட்வர்டைஸ்மென்ட் வராங்க. ஹார்ட் பீட்டா போராடல் குமார் ஆட்லாம் பார்க்கறது இல்லையா? எஸ், டிவி பார்த்தே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. மொபைல் ஸ்ட்ரீம் காமிங்க. ஓகே this is like heart beat brain x. ஒரு clog ஆயிடுச்சுனா அதுல ஒரு பொடி போட்டோனே அந்த clog clear ஆயிடுதா? Yes, you imagine the diagram. So similarly, what is thrombolization? You administer a biochemical. Commonest administered biochemical is streptokinase. Please make a note of this. Streptokinase, or recently some new chemicals have come by name called altiplase, retiplase. This is somewhere around 3,000 rupees. This is somewhere around 40,000 rupees. Yes. So why I have mentioned about the cost? The streptokinase itself works well. The streptokinase itself works well if the drug is administered within 3 to 4 hours of the golden time. Okay, if you have missed the 3 to 4 hours of the golden time, can we inject the costlier medicine, 40,000 rupees, retiplase, altiplase? No. The golden hour remains the same. பசி பொதுவானது தான். நீங்க இட்லி சாப்பிடுவீங்களோ பிரியாணி சாப்பிடுவீங்களோ, இட்லி சாப்பிட்டாலும் பசி ஆறும், பிரியாணி சாப்பிட்டாலும் பசி ஆறும். But the necessity, if you want to satisfy your hunger, the idli is sufficient. So why has retiplase and altiplase has come? It is a pharmaceutical market. If you want to sell a newer product, either you have to run fast or pull the leg of the older product. ஒரு கண்ணாடி நல்லா இல்லைன்னா எப்படி சொல்லுவோம், பழைய அந்த கண்ணாடியில சரியா தெரியாத ஜாக் இந்த பாக்ஸ் ஃபினாமினன் வரும், உங்களுக்கு ப்ரோக்ரெசிவ்ல இருக்கும். ஆக்சுவலி ப்ரோக்ரெசிவ் இஸ் a pretty failure, but still they promote progressive lens. So similarly, streptokinase itself works well, but since retiplase and altiplase has a better margin of cost, so they want to promote. They say very bad things about streptokinase. If you take streptokinase, it might break. Yes, taking any 3 drugs will break, because what does this chemical contain? Thrombolizing agent, clot dissolving agent. So once you inject the material, the biochemical, it goes wherever there is a clot, it dissolves the clot. Okay, what happens if you go beyond golden time? நம்ம எப்பவுமே கிளாஸ்க்கு டைம் வந்தது இல்ல, எக்ஸாம் டைம் போனது இல்ல, கல்யாணத்துக்கு டைம் போனது இல்ல, சாவுக்கு கூட டைம் போனது இல்லையா? ஸோ டைம் நம்ம கோல்டன் டைம் எப்பவுமே நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். இதே முரளி மாதிரி மிஸ் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன ஆகும் கடைசியில? will be missing. So they will go after 6 hours. So then comes this terminology, CAG, PTCE. What is CAG? CAG is called coronary angiogram. So what is coronary angiogram? இப்போ நம்ம வீட்ல காவா அடைச்சிடுது, தண்ணி போகல, என்ன விட்டு பாப்பீங்க? குச்சி விட்டு பாப்பீங்க, அல்லது அந்த காலத்துல மூங்கில் பத்தை விட்டு பாப்பாங்க. அதுக்குனே ரோட்ல சுத்திட்டு இருப்பாங்க, மூங்கில் பத்தை இல்ல டயர் இல்ல அந்த சின்ன வயர் வச்சு சுத்திட்டு இருப்பாங்க, பிளாக் போஸ் வச்சுட்டு. அது கொத்தி விட்டா என்ன ஆகும்? தண்ணி போகாது, அடப்பு கிளியர் ஆயிடும், அந்த தண்ணி போக ஆரம்பிச்சிடும். Checking for the அடப்பு is called CAG. அடப்பு இருக்கா இல்லையா அத மட்டும் பார்க்குற டெஸ்ட்க்கு பேர் என்ன? CAG, coronary angiogram. Like it is similar to your fundus fluorescent angiogram of your cornea, I mean the retina. அது நீங்க கொடுத்த உடனே எங்கெல்லாம் பிளட் சப்ளை இருக்கு, பிளட் சப்ளை இல்லன்னு பார்க்கறோம் இல்லையா? இந்த coronary angiogram நம்ம இது செஞ்ச பிறகு அந்த heart's blood supply, you will be able to understand where is the blood supply, where is there is no blood supply. So this process, this test is called CAG. So this is some photographs of the CAG. So what is the next terminology? Is called PTCA, percutaneous transcoronary angioplasty. It's called percutaneous transcoronary angioplasty. இது மனப்பாடலாம் பண்ணதால ரொம்ப ஈஸி. percutaneousனா தோலுக்கு வழியா போறாங்க. The stent is placed via
the femoral artery or the radial artery. That's why சொல்வாங்க இல்லையா ரிலேட்டிவ்ஸ் கல்யாணத்துல என்ன வேலை இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. கும்பல் கும்பலா வச்சிருப்பாங்க ஒரு 4 பேர். அவங்க வியாதியை எஸ் femoral artery radial artery. Yes. femoral artery approach radial artery approach. அவங்க பேசிப்பாங்க. எனக்கு இங்க நரம்பு கிடைக்கவே தொட வழியா பண்ணாங்க. தொடல பண்ண ஆபத்து வரும்னு எங்க டாக்டர் கையிலே பண்ணிட்டாரு கெட்டிகார டாக்டர் அப்படியே பேசிட்டு இருப்பாங்க. சிலர் கழுவி ஊத்துவாங்க, சிலர் புகழ்ந்து சொல்வாங்க. அந்த மாதிரி குரூப்பா இருக்கும். So it is called a radial artery approach or a femoral artery approach. You go via that அந்த மூங்கில் பர்தர். நம்ம ஆஞ்சியோகிராம் எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான். But you take a balloon, you take a stent. So how does a stent work? If you go to the hill stations like Ooty, Kodaikanal, to prevent a landslide, they will keep iron shutters or iron blades. So similarly, this is how an angiogram, this is a percutaneous transcoronary angioplasty. So it goes like a needle, opens out the blocks, then prevents the further block by placing a stent. So this is called, so all the terminologies are totally different. Myocardial infarction or heart attack, coronary angiogram, PTCA. So what is the next terminology? Have you understood this? Yes. So this stent stand adula vera pesipanga. எத்தனை ஸ்டென்ட் வச்சாங்க உங்களுக்கு? ஒண்ணா ரெண்டா மூணா? எங்க டாக்டர் கெட்டிகா டாக்டர் 4 வச்சிட்டாரு ஒண்ணும் ஆக கூடாது. 4 வச்சா பில்லே ஏறிடும். ஒரு தோசை 60 ரூபாய், 4 தோசை 240 ரூபாய். கரெக்ட்டா? சோ அந்த மாதிரி ஸ்டென்ட் வர ஏறிட்டே போகும். So அப்ப அடுத்து எல்லா டைமும் மிஸ் ஆயிடுச்சு. Now if it the block is in a single vessel or a double vessel, you can do all this மூங்கில் பர்த வேலைலாம் செய்யலாம். 3 வெசலும் பிளாக் ஆகுனா என்ன பண்ணணும்? 10 நாள் தான் கூப்பிடணும். மொத்தத்தையும் கைட்டுங்க, புது பைப் தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்வாரு. CABG போடுங்க. CABG is called coronary artery bypass graft. இந்த பக்கம் போக முடியாது. இங்க ஒரு பெரிய தலை இறந்துருச்சு, கூட்டம் பயங்கரமா இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணுங்க? ஊருக்கு அந்த பக்கமா சுத்திட்டு போங்க. ஒருவேளை தஞ்சாவூர் போறவங்க நீங்க இருந்தா பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் போவாது, மதுரை போற வண்டி நீங்க பைபாஸ்ல இறங்கிக்கங்கன்னு சொல்றாங்களா இல்லையா? So what happens? They harvest a vein from the leg, saphenous vein from the leg. So somewhere they are in the காட்றாங்களா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. So see that. So a saphenous vein is harvested from the leg. காலருக்கு எல்லாருமே நரம்பு தான் சொல்வாங்க. இன்ஜெக்ஷன் போட முடியல, நரம்பே கிடைக்கலன்னுவாங்க. டாக்டர் குத்தி பார்த்தாருங்க, உடம்புல ரத்தமே இல்ல. அது பேஷண்ட்க்கு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ். அதாவது தனக்கு உடம்புல சத்தே இல்லைன்னு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டா அவங்க சொல்ற வியாதி உண்மை. குத்தி கூட பார்த்தாருங்க, ரத்தமே வரல. குத்த தெரியலன்னா ரத்தம் வராதுதான் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆனா நம்ம எப்படி நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறோம்? உங்களுக்கு ரத்தமே இல்ல, போயிட்டு ஒரு இளநீர் சாப்பிடுவாங்க, போய் நல்லா சத்தானதா சாப்பிடுவாங்க. இளநீர் சாப்பிட்டா மட்டும் குத்திட முடியுமா? அதுக்குள்ளே போய் கத்துட்டு வந்துருவாரு எப்படி. So the three has to be used differently. Narabu can be used only for nerve, sirai for vein, damani for artery. Anybody from Tamil medium here? Nobody. But please know the terminologies. Artery na damani endru porul, sirai na vein endru porul. Vein na bad blood, damani good blood. Damani is artery, narabu is nerve. Narabu nerve, vein, sirai, damani, artery. So you cannot use synonymously for everything. நரம்பே கிடைக்கல, நரம்புல ஊசி போடுறேன்னாங்க, நரம்பு வலிக்குதுன்றாங்க, நரம்பு இழுக்குதுன்றாங்க, கண்ணுல நரம்பு கெட்டு போச்சு, கண்ணுல நரம்புல கரண்ட் வரல, கண்ணுல நரம்புல தண்ணி வரல, கண்ணுல நரம்புல ரத்தம் வரல. So நரம்பு cannot be used synonymously. சிரை is vein, சிரை C சின்னதா. So CABG is what happens? They harvest a vein, they connect directly from the aorta. பழைய காலத்துலலாம் இப்போலாம் இந்த டிடிஎச்லாம் இல்லாதப்போ கேபிள் டிவி வயர் போகும், ஒரு குண்டூசியை குத்தி சின்ன வயர் இழுத்துட்டு நம்ம ஆண்டனால கனெக்ட் பண்ணா சஞ்சீவி தெரியும். இது உங்களுக்குலாம் பழகிருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியல. அந்த மாதிரி அந்த அயோட்டால இருந்து the saphenous vein, the vein which is harvested from the leg, is connected directly from the aorta to the blocked vessel. Thereby the block is overcome. இங்க தான ரத்தம் வரல, இங்க இருந்து எடுத்து விட்டுட்டா ரத்தம் வந்துரும். ஃபியூஸ்ல கூட சில சமயம் ஆகும். ஈபி போர்ட்ல 3 ஃபியூஸ் இருக்கும். ஒரு ஃபேஸ் வரலனா என்ன பண்ணுவாங்க? லூப்பிங் பண்ணுவாங்க.
ஒரு ஃபேஸ்ல இருந்து இன்னொரு ஃபேஸ் கொடுப்பாங்க. This is what you have to understand. Roughly the cost of doing a CABG at the current trend is somewhere around 2 to 3 lakhs. You have to also know about the pharmacoeconomics. But டக்குன்னு சொல்வாங்க ஒரு இடத்துல 7 லட்சம் ஆச்சுன்னுவாங்க. கரண்ட் விலையா கம்மி விலையா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ட்ரூ வேல்யூ கார்லாம் போடுறாங்களா அந்த மாதிரி இது ட்ரூ வேல்யூ வச்சுக்கலாம். So somewhere around 2 to 3 lakhs CABG can be performed. So now we will come for rhythm problems. Rhythm. So example நமக்கு தெரியாத கேள்வி வந்தா என்ன ஆகும்? படபடன்னு வருமா? Yes. வைவால கேட்கும்போது நமக்கு என்ன வரும்? படபடன்னு வரும். நாய் தட்டும்போது படபடன்னு வரும். இது எல்லாமே adrenaline response. This is physiological. There is no disease associated with it. Now we will be discussing about two types of rhythm problems. Two types of rhythm problems. For that you need to understand what is normal heart rate. So I expect all yes, okay. English I would want to say what's the normal heart rate? 70 beats per minute. Okay, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ 70 80 90 okay. Please understand in biology there is no single point value. It's only a range. Sorry, range is only 70 to 120. I'm not asking the இந்த இதெல்லாம் போடுவாங்கல்ல இந்த நல்லி சில்க்ஸ்ல sarees 15,000 to 10,000 above 50,000 above 1 lakh. What's the normal range? Okay, from here onwards please correct yourself. It is 60 to 100. Please note it is 60 to 100. So as I said in the initial class, please be strong in your fundamentals, please be strong in your basics. When you fail in your basics, இதே தெரியாது அதெல்லாம் தெரிய போதானே நினைச்சிடுவாங்க. வைவால கேட்கும்போது நார்மல் ஹார்ட் ரேட் கேட்டோனே நீங்க 70 to 120 னாக்கா என்ன சொல்வாங்க? ஏ தெரியல இதுக்கு அப்புறம் என்ன தெரிஞ்சா என்ன தெரியாட்டி என்னன்னு விட்டுருவாங்க. நார்மல் ஹார்ட் ரேட் is 60 to 100. So below 60 the heart rate, if the heart rate is below 60 it is called bradycardia. Above 100 it is called tachycardia. So below 60, below 100. Physiologically for athletes, ஓட்டம் போறவங்க இந்த லாங் ஜம்ப், ஹை ஜம்ப், இந்த ட்ரையத்லான் அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு ஹார்ட் ரேட் பிசியாலஜிக்கலாவே கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். 50 ல இருந்து 60 குள்ள இருக்கலாம். சோ ஹார்ட் ரேட் வரும். பொதுவா 100 க்கு மேல physiological tachycardia சில சமயம் வரும். When there is anxiety, when you cry or when you are not okay, it is called physiological tachycardia. But now we will be discussing about pathological conditions happening in elderly. So we'll be discussing about heart rates below 60. Heart block இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. Broader term. So block எங்க இருக்கு? ரத்த குழாயில, சிரையில, தமனியில பிளாக்கா இல்ல நரம்புல பிளாக்கா? கண்டக்ஷன் சிஸ்டம். பட் பொதுவா என்னன்னு சொல்லிடுவாங்க, how they discuss heartல block இருக்கு. So anywhere from there, the coronary artery angiogram or the CABG or this conduction system, anything the patient can mean, you can ask for the records. If you ask for the records, if the heart rate goes below 60 and the rhythm of the heart is not maintained well, so what is the rhythm of the heart? So please type first degree heart block, second degree heart block. So there is a peak complex, there is a QRS complex, there is a T complex. இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படி நினைக்காதீங்க, இது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. P complex tells about the contraction of the atrium. QRS complex tells about the contraction of the ventricle. The T complex, the last T complex tells about the relaxation of the ventricle. Relaxation, I repeat, first P wave is the conduction of the atrium. The rendu atrium, though it is two separate pumps, but it works synchronization. Your device is now synchronized with the mobile. Synchronization is not new to human beings. Synchronization of the eyelids, synchronization of the tongue, synchronization of the words. What I think I can speak. It happens within a
part of a second, a fraction of a second, your device is now synchronized. Google wants to synchronize all your contacts. There is some expectation behind that, but this synchronization is natural. Your two eyelids open and close synonymously. If I want, I can move my hands synonymously, synchronization. The heartbeat gets synchronized. It gets synchronized. So, whenever there is a conduction system failure, both the ventricles work synchronously. So, the P wave tells about the contraction of the atrium. The QRS tells about the contraction of the ventricle. What is contraction? And the atrium சுருங்குது இல்லையா, அந்த சுருக்கத்தோடைய எலக்ட்ரிக்கல் டிஃப்ளெக்ஷன் தான் அந்த P wave. வென்ட்ரிக்கலோட சுருக்கம் இருக்கு இல்லையா, அப்படி தள்ளினாதானே அந்த ரத்தம் வெளியே போகும் இல்லையா, அந்த சுருக்கம் தான் அந்த QRS காம்ப்ளெக்ஸ். மேல இருக்கிற T wave வந்து ரிலாக்சேஷன் ஆஃப் தி வென்ட்ரிக்கல். ஒவ்வொரு சுருக்கத்துக்கு பின்னாடி ஒரு ரிலாக்சேஷன் தேவை இல்லையா. இங்க் ஃபிங்கர் அப்படிதானே வேலை செய்யுது. நீங்க அழுத்துற உடனே காத்த கக்குது, கக்குன காத்த இங்கால இழுக்குது, திரும்ப நீங்க அந்த இங்க எடுத்துட்டு ஃபவுண்டன் பெனால கக்குறீங்க. So same thing it happens. When the atrium contracts, it pushes all the blood into the ventricle, the good blood and the bad blood, in the two separate containers, right ventricle and the left ventricle. And when the ventricle contracts, it ejects all the blood into the corresponding containers. Good blood into the aorta, bad blood into the deoxygenated blood into the pulmonary artery. Pulmonary artery goes for the deoxygenation, comes via good blood to the pulmonary veins. Again this cycle happens. This is called a cardiac cycle. It happens within 0.8 of a second. சொல்றதுக்கே ஒரு நேரம் ஆகுது இல்ல, ஆனா அது நடைபெற நேரம் 0.8 second. Cardiac cycle happens within a 0.8 second. So when the atrium gets enlarged due to the valve block, first நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சொன்னேன் இல்லையா, இந்த atrioventricular valve, if there is a block, the atrium alone can enlarge. Can it happen? இல்லையா? When the aorta is blocked, the left ventricle alone can get enlarged. Can you imagine? எங்க அடப்பு இருக்கோ அதுக்கு பின்னாடி உள்ளவங்க தேக்கம் அடைஞ்சிட்டாவாங்க. So when that happens, it can affect the conduction system of the heart. So now we will be discussing about two terminologies. When there is a block, what happens? The heartbeat misses some beat. The heartbeat misses some beat. So lubbed up, it comes somewhere it misses. So instead of 60, the heartbeat can come there somewhere around 30, 40, 55, 54. But if it is physiological or non-physiological, how to identify? If the ECG wave is, now you can imagine what does this say? The P complex says about the contraction of the atrium, the QRS complex tells about the contraction of the ventricle, the T complex says about the relaxation of the ventricle. Similarly, this goes on happening. இந்த பல்லு எப்படி இருக்குன்னா அரத்தோட பல்லு போல இருக்கு. அரம்னா ரம்பம். கிளாसेस சமயம் அப்படிதான் இருக்குது இல்லையா? சோ அந்த ரம்பத்தின் பல்லை போல இருக்கிறது. எப்படி இருக்குது? ரம்பத்தின் பல்லை போல இருக்கிறது. அந்த பல்லானது சீராக இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? ரம்பத்தோட பல்லு விட்டு விட்டு இருக்குமா? சீராக இருக்கும். ரம்பத்தோட பல்லு சீராக இருக்கும் பொழுது the heart rhythm is called sinus. The rhythm is called sinus rhythm. So ECG ல first point report. கொஞ்சம் ஏஞ்சிக்கோங்க பார்க்கலாம். அப்படியே row change பண்ணுங்க பார்க்கலாம். The last row can come front, the first row can go back. Second row நீங்க ஏஞ்சி, then please get up and sit. Yes. Change your places. Yes. Or you can change, everybody can change your places. யாரோட இந்த அப்படி மாறி உட்காருங்க பார்க்கலாம். கொஞ்ச நேரம் மாறி உட்காருங்க. So you are feeling sleepy, the first class, no? So that is why. Or the important points you might not hear it elsewhere, or you might take some time to understand. So now, when the heartbeat is rhythmically correct, ஒவ்வொரு பல்லும் சீரா இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா ஹார்ட்பீட்ல எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஒரு பல்லு விட்டு அடிச்சதுனா, இப்போ ப்ளீஸ் ட்ரை ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ஹார்ட் பிளாக், கொஞ்சம் மேல இங்க போங்க. பல்லு மேல போங்க. ரைட், செகண்ட் டிகிரி ஹார்ட் பிளாக். Okay. Now what happens?
ஒரு பல்ல வெட்டுச்சா அந்த மாதிரி விட்டு விட்டு அடிக்கும். That is called conduction blockages. So this has some degrees. Let us not very go depth about first degree, second degree, third degree. There is some defect in the heart block. So what will happen here? Where is the problem in the heart block? The conduction system. There is some defect in the conduction system. So the heartbeat gets reduced. What can happen to the patient? I'll come last. What are the symptoms of heart failure or heart attack? We will discuss it later. Heart attack we have already discussed. Now, so these are all our blocks. Now we will go for fibrillation. So what is fibrillation? Fibrillation is nothing but inga beat miss ஆகுது, அங்க beat அதிகமாயிடும். இந்த கண்ணா அப்படினா தார்மாரா அடிக்குதுன்றாங்க பாட்டு, அனிருத் பாட்டு அடிக்குதுல தார்மாரா. அந்த மாதிரி இந்த ஹார்ட் பீட் என்ன ஆகும்? தார்மாரா பிச்சிட்டு போயிடும். பிரேக் இல்லாத வண்டி போல டப 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 அப்படியே இஷ்டத்துக்கு அடிக்கும். அதுல ரெண்டுமே ரிதம் சைனஸ் கிடையாது. பல்லு சீரா இருந்தா மட்டும் தான் அந்த ரிதம் பேரு சைனஸ் ரிதம். So one is called sinus rhythm. பல்லு சீரா இல்லனா அதுக்கு பேர் என்ன? non sinus rhythm. So either the block or the fibrillation, both are non sinus rhythm. பல்லு சீரா இருக்கிறது மட்டும் பேர் தான் sinus rhythm. So non sinus rhythmல பாத்தீங்கன்னா பல்லு பெருசா இருக்கும், பல்லு சின்னதா இருக்கும், பல்லு கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும், சில பல்லு ஒண்ணா வரும், சில பல்லு அதிகமா இருக்கும். The heart rate here will be more than 100. So in the blocks the heart rate will be less than 60. In the fibrillation or the flutter the heart rate will be more than 100. So what's the problem? Conduction எப்படி அடிச்சா என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா heart beat பல்லு சீரா இருந்ததா லப்டப் 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 அப்படி கரெக்ட்டா இருந்ததுனா ஒவ்வொரு கிண்ணமும் காலியா எம்டி ஆகும். atrium will completely empty itself. It will empty in the ventricle. Ventricle will completely empty in the aorta. The ventricle will completely empty into the pulmonary artery. If it is either slow or it is fast. இப்போ இந்த பாட்டில்ல தண்ணி குடிக்கிற ரேஸ் வைப்போம் இல்லையா ஸ்கூல்ல, ஒரு பாட்டில் 5 பாட்டில் வச்சிருவாங்க, இங்க இருந்து கையில எடுத்துட்டு போவாங்க. ரொம்ப ஸ்லோவா போனாலும் ரொம்ப அது, ரொம்ப வேகமா போனாலும் கீழே தள்ளிடும். So when the heart rate is either slow or fast, what will happen? It can end up in stasis of blood. It can happen. சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த சமையல் டிவில லேசா கிண்டிட்டே இருக்கணும், இல்லாட்டி என்ன ஆகும்? அடி பிடிச்சிடும். சில பேர் இந்த உப்புமாலாம் பண்ணுவாங்க, தோசை எல்லாம் பண்ணுவாங்க, தோசை கரண்டியோட சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க. சோ அப்ப என்ன ஆகும்? whenever there is stagnation, இப்போ நம்ம எவ்வளவு நேரம் ஸ்டாக்னேட்டடா இருக்கும், இப்போ ரூம் ஆனோட என்ன ஆகுது? கொஞ்சம் லேசா தூக்கம் வந்தவங்க முழிப்பு வந்துரும், நல்லா தூங்குறவங்க முடிச்சிடுவாங்க, ஓ கிளாஸ் முடிய போகுது, ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிடுவாங்க. So there should be always some circulation. When there is heart when either there is a heart block, heart rate goes below 60 or above 100, it can end up into stasis. Okay, stasis ஆனா என்ன பிரச்சனை? ரத்தம் தானே ஒரு இடத்துல பாதுகாப்பா வச்சா நல்லது தானே. பணத்தை எப்பவுமே ஒரு பழைய கதை இருக்குது, பணத்தை பூமிக்குள்ள புதைச்சோம் முன்னேறதா சரித்திரமே இல்லை. அதை ரிஸ்க் எடுத்து ரொட்டேஷன்ல விடணும், ஒரு வியாபாரம் பண்ணணும், மீன் பிடிக்க போகணும், ஏதாவது ஒரு கடை வைக்கணும். When there is stasis, the blood can go for clotting. Yes, very good. Please clap. The blood can go for clotting. ரத்தத்தோட ஒரு அற்புதமான தன்மை, தமனிக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அல்ல சிரைக்குள்ள இருக்கும் பொழுது நீராகவும், தமனி அல்லது சிரை ஆர்டரி ஆர் வெயின் வந்து வெளியே வந்த உடனே என்ன ஆகுது? ரத்தம் உறைஞ்சு போகிறது. The bleeding and clotting mechanism, if it fails, we will not be able to survive. நம்ம வாழவே முடியாது. அந்த ரத்தத்தோட ஒரு அற்புதமான தன்மை, குழாயில இருக்கிற வரைக்கும் நீர் வடியும், குழாயில இருந்து வெளியே வந்த உடனே திரவ வடியும், அதுக்கப்புறம் அது கரைஞ்சிடும், அதுக்கப்புறம் அது பிளாஸ்மா தனியா ஆர்பிசி, அது அடுத்த கதை. So when there is stasis, the blood can go for clot. Okay, என்ன பிரச்சனை? லிக்விடா இருக்கிறது கட்டியா இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படினா what can happen? The clot can become a thrombus. Clot can become a thrombus. அந்த டைட்டானிக் படத்துல அந்த ஐஸ் பாறை இடிக்கிற மாதிரி அந்த thrombusல இருந்து ஒரு துகள் உடைஞ்சு வந்தாக்கா அது பேர் எம்போலை, எம்போலஸ். இந்த thrombus எம்போலை ஃபுல்லா ஒண்ணு கட்டியா போறது ரத்தம், கொஞ்ச இடத்துல கட்டியாவும் இருக்கும், கொஞ்ச இடத்துல மீதி இருக்கிற இடத்துல ரத்தம் போயிட்டு வந்திருக்கும். அந்த thrombus தான் அந்த ரத்தம் இடிச்சு இடிச்சு எம்போலை கலந்து, எம்போலை பல்மனரி ஆர்டரி வழியா போனாக்கா லங்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணிடும்,
அயோட்டா வழியா போனாக்கா பிரெயின், ஹார்ட், திரும்ப ஹார்ட்லயே கூட வந்துரும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்சே கொரோனரி ஆர்டரி தானே. அப்போ it is called thromboembolic phenomenon. Please type thromboembolic போட்டாங்களா? thromboembolic phenomenon இல்ல thromboembolic phenomenon போடுங்க. deep vein thrombosis-லாம் வரும், கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. thromboembolic phenomenon. So you understood, whenever there is stasis, the blood can go for clot. இந்த யாராவது அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா போற ஆசை இருக்கா? 24 மணி நேரம் அங்க போய் பெரிய ஆளா அந்த ஃளைட்ல ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து போனாக்க என்ன ஆகுமா? கால்ல ரத்தம் உறைஞ்சு போயிருமா, டீப் வெயின் த்ரோம்போசிஸ் வந்துருமா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஆவறது இல்ல. ஒரு சில பேர் ஒபிஸா இருக்கிறவங்க ரொம்ப அங்க கூட நகராம சில பேர் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. இப்போ ஏஞ்சிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க, now you can open your seat belts அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அக்கா அந்த சொன்ன பிறகு கூட சில பேர் ஃபாஸ்டர் பண்ணி டைட்டா உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. So it can deep vein thrombosis I'll explain later, but now we will understand about stasis, clotting, thrombus, thromboembolic phenomenon. எல்லாமே ஒண்ணு போல ஒண்ணு கதை, ஒண்ணு லிங்க். This phenomenon is called thromboembolic phenomenon. It can go and clot any artery. ரெட்டினாவை கிளாட் பண்ணா, கிட்னியை கிளாட் பண்ணா, ரத்தம் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த தமனி ஆர்டரி எங்கெல்லாம் அந்த தமனி போகுதோ அங்க எல்லாமே கிளாட் ஆகலாம். அந்த இடம் can go for infarction. போய் கிளாட் பண்ணிச்சுனா என்ன ஆகும்? எப்படி? like the lipid laden plaques we saw about the atheroma plaques. அதுல கொலஸ்ட்ரால் கட்டி வந்து அடைச்சிடுது, இதுல நம்மளுடைய சொந்த ரத்தமே அடைச்சிடுது. So to prevent this they place some filters called IVC filter. Please type IVC filter. So initial treatment for this may be this, like myocardial infarction, you have need some stents, you need CABG, CAG. For preventive health, it is lifestyle change. We'll discuss about that in the forthcoming classes. But for us to understand, to prevent the clot from getting clotted, getting a thromboembolic phenomenon, ஒரு கொடக்கம்பி மாதிரி இருக்கும். அந்த கொடக்கம்பில வலை மாட்டி இருப்பாங்க, நம்ம டீத்லாம் வடிகட்டற மாதிரி அதை வடிகட்டி தள்ளிடும். But all are becoming complication. This is again a foreign body. This can go for graft rejection. This can go for infection. As long as you are natural, as long as you stick with nature, you can be healthy. When you go away from nature, you will not be healthy. Then we'll come about the terminology called pacemaker. So what is pacemaker? If the heart rate is either slow or fast, to keep the rhythm normal, they put a pacemaker இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல மாமாக்கு பேஸ்மேக்கர் போட்டுருக்காங்கன்னா ஏதாவது மாமி பேசிட்டு இருப்பாங்க கல்யாணத்துல. மாமா பார்த்து எதுவும் அதிர்ச்சியா சொல்லாதீங்க, அப்பதான் மருமக வந்து நாங்க தனி கொடுத்துட போறோம் மாமி, எங்களால இருக்க முடியாதீங்க. அப்பதான் மாமி சொல்லுவாங்க எங்க மாமாவுக்கு இப்பதான் பேஸ்மேக்கர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. பேஸ்மேக்கர்னா என்ன அப்படின்னா the dial shaped device, it stabilizes the heart rate. ஸ்லோவா இருந்தா வேகப்படுத்தி விடும், வேகமா இருந்தா ஸ்லோ படுத்தி விடும். சோ நேச்சுரலா இந்த மாதிரி பேஸ் மேக்கர்ஸ் நம்ம உடம்புல இருக்கா? எஸ்ஏ நோட் இது யார் என்ன சொல்றீங்க? வாட்? ஓகே, வெரி குட். ஓகே, கேள்வி கரெக்ட்டா பதில் சொல்றேன். நேச்சுரல் பேஸ் மேக்கர் ஆஃப் தி ஹார்ட் இஸ் கால்ட் எஸ்ஏ நோட். இந்த ரேட்டை கவர்ன் பண்றது. Okay, my question was different. Okay, your answer is correct. So everybody can pardon? Yes, she is coming to the governess. So you can clap for her. So there is a bulb called carotid bulb. There is a bulb called carotid bulb. In the artery irukkiya, aorta, it goes to the common carotid artery. The common carotid artery bifurcates as internal carotid artery and external carotid artery. External carotid artery supplies the face, internal carotid artery supplies the brain. At the bifurcation of the level of the common carotid artery, the vagus nerve travels along with that. There is a sensor in the bulb. ரத்தம் வேகமா போதா மெல்லமா போதா? வேகமா போதுனா மெல்லப்படுத்தி விட்டுரும், மெல்லமா போனா வேகப்படுத்தி விட்டுரும் with the help of the kidney. In the kidney there is a system called renin-angiotensin mechanism. So these are all linked together. SA node, carotid bulb, vagus nerve, kidney.
So that is why when the heart fails, the kidney fails. When the kidney fails, the heart fails. It's called cardiorenal syndrome. It's called cardiorenal syndrome, or you commonly called as multi-organ dysfunction. இப்போ பெரிய பெரிய தலைவர்கள்லாம் ஹாஸ்பிடல்ல 40 நாள் 50 நாள் இந்த இடத்துக்கு போது என்ன சொல்வாங்க? multi-organ dysfunction வந்து இறந்துட்டாங்க. அப்படி ஏன்னா ஒரு உறுப்பு பாதிக்கும் பொழுது ஒரு பழமொழி இருக்கு, கன்னியாகுமரியில ஒரு இருமுனாங்கன்னா காஃப் சிரப் யார் கொண்டு வந்துருவாங்க? காஷ்மீர்ல இருக்கிறவங்க கொண்டு வந்து தருவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளுடைய தேசிய பற்று. நம்மளுடைய உடம்புல ஒரு உறுப்பு எங்கேயாவது பாதிக்கப்பட்டாலும் மற்ற உறுப்புகள் அதற்காக கதறும், அழும். இதயம் பாதிச்சதுனாலும் கிட்னி அழும், கிட்னி பாதிச்சதுனாலும் இதயம் அழும், இந்த ரெண்டும் பாதிச்சதுனாலும் நுரையீரல் அழுக ஆரம்பிக்கும். So it becomes a multi-organ dysfunction. So coming back to the topic, so this is the pacemaker. Now the last topic what I have not covered. What is that? Heart failure. Several times you also have heart failures, is it not? Yes, all your heart symbol put vadanja mari or padam status la illa, but this heart failure is different from that. So what is a இந்த படம் வைங்க அப்படி நல்ல படமா. So what is a heart failure? People, you imagine the heart is an elastic structure. It has to contract, it has to relax. Whenever there is a contraction or relaxation, என்னது? Okay. நீங்க ஸ்கூல்ல சாக்ஸ் போட்டுருப்பீங்க. அந்த ரப்பர் எல்லாம் கொஞ்சம் இந்த ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாம் தாண்ட பிறகு சாக்ஸ் லீக் ஆயிடும். அப்படின்னா உங்க சாக்ஸ் அப்பப்போ கீழே விழுந்துரும். Similarly it can happen for your pants also. Yes? அப்ப என்ன குறையுது அந்த சாக்ஸ் when the heart's elasticity is lost, it can go for a permanent dilatation, permanent or elongation. A permanent dilatation of a heart can be seen in X-ray or echo as cardiomegaly. Can be seen as cardiomegaly. So what are all these signs of heart failure? Heart failure வேற, heart attack வேற. Heart failure அப்படினா கலண்டு விழற சாக்ஸ் மாதிரி, கலண்டு விழற பேண்ட் மாதிரி, ஹார்ட்டால சுருங்கி விரிகிற தன்மை குறைஞ்சிடுது. So what are all the signs and symptoms of heart failure? Signs and symptoms of heart failure, இந்த மாதிரி கால் ரொம்ப வீக்கமா இருக்கும், அவங்களால படுக்க முடியாது, படுத்தா இருமல் வரும். It's called ஆர்த்தோப்னியா. It's called ஆர்த்தோப்னியா. ஆர்த்தோப்னியானா உட்கார்ந்தே கிடப்பாங்க, படுக்கவே முடியாது, படுத்தா இருமல் வரும், எழுப்பிடும். உட்கார்ந்தா ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்தா இடுப்பு வலி வந்துரும், அதனால படுப்பாங்க, இருமல் வந்துரும், எழுப்பி விட்டுரும், படுப்பாங்க, ஏஞ்சிப்பாங்க, இரவெல்லாமே இருமிட்டு இருப்பாங்க. That is called PND. What is PND? Paroxysmal nocturnal dyspnea. ஆர்த்தோப்னியானா படுத்தா இருமல், paroxysmal nocturnal என்னது? இரவு. நாக்டர்னல் பூச்சிகள்லாம் யாரு? கரப்பாம்பூச்சி. நாக்டர்னல் நைட்ல தான் ரோந்து பண்ணிட்டு வருவாங்க, அந்த வௌவால். அது மாதிரி நாக்டர்னல் இரவுல வந்து படுத்தாக்கா இருமல் வரும். So there will be some cough when you lie down in the night. Patient will have profuse sweating. In the Hindi, who is the Hindi candidate? Is going today? Absent. Okay. So there will be some difficulty while eating. சாப்பிடும் பொழுது ப்ரொஃபியூஸா வேர்த்து கொட்டுவாங்க. சாப்பிட்ட உடனே கை கழுவுறதுக்குள்ள என்ன வந்துரும் உங்களுக்கு? தூக்கம் வந்துரும். சாப்பிட்டுட்டா அவங்களால உட்காரவே முடியாது. நீங்க 1000 ரூபாய் கொடுங்க, நீங்க வாரிசு படத்துக்கு டிக்கெட் கொடுங்க, கேட்கவே மாட்டாங்க. முதல்ல எனக்கு பெட்டை கொடுங்கப்பான்னு என்ன பண்ணுவாங்க? தூங்கிடுவாங்க. ESC fatigability, கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலே மூச்சு வாங்கும். Palpitations, படபடப்பா இருக்கும். நீங்க சொல்றது எல்லாமே எனக்கு இருக்கு அப்படி நினைச்சவங்க யாரு? Okay, it can be so. It can be so. Now that is why we are seeing more number of young heart attacks. Please concentration, please. If you feel drowsy soon after eating, you are somewhere probably having a heart attack or a heart failure. See please. So that says how much to eat. So you should eat in such a way that after eating you should not feel drowsy. உண்ட மயக்கம் தொண்டன் கொண்டு. தொண்டன்னா எல்லாம் நேர்மையா இருக்காங்களா? எல்லாம் குவார்டர் பிரியாணி தான போறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம இருக்க முடியுமா? நாம சாப்பிடுற உணவோட அளவு எவ்வளவு இருக்கணும்?
சாப்பிட்ட பிறகு கூட நம்மளுடைய வேலையில திரும்ப செய்யற மாதிரி இருக்கும். பெரும்பாலும் இந்த போஸ்ட் லஞ்ச் கிளாஸ் என்னாகும், தூக்கம் வந்துடும். நீங்க சொல்ற கிளாஸ்லாம் எங்களுக்கு நல்லா போய் சொல்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ ஹார்ட் ஃபெயிலியர், இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்கையும் ஹார்ட் ஃபெயிலியரையும் பக்கத்துல வச்சு பார்ப்போம். கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர். So heart attack can slowly end up into heart failure. Please listen. Infarct, தழும்பு, heart ஓட ejection fraction கம்மியாகும் பொழுது என்ன ஆகும், heart காலப்போக்குல the heart can go for a permanent loss of elasticity and the heart can go for a heart failure. அதனால தான் இந்த ரெண்டு டெர்மினாலஜிஸையும் கொஞ்சம் சிங்க்ரனைஸ்டா யூஸ் பண்றாங்க. But they are not synonymous. Heart attack is cessation of blood supply. Heart failure is the loss of elasticity. But whenever you encounter a heart attack, slowly it can end up into heart failures. Heart failures. Okay. Okay. With here we will end up the today's class. Okay. Whenever there is some disease, you have all the treatments available. I said about the pacemakers, angiogram, angioplasty, the sorbitrate, aspirin, clopidogrel. How to prevent? How to prevent? Next class, I will give you few pamphlets for you to read. So what will the pamphlets contain? So hunger-based eating. Your eating should be always followed by a hunger. Not eating after sunset. Not eating after sunset is a very vital important part. Your digestive system terribly fails when you eat after sunset. You should eat preferably uncooked foods, preferably like fruits, vegetables or partially cooked foods. Not eating packed and stored foods. Packed and stored foods will contain 5 dangerous chemicals. One for the taste, one for the color, one for its fragrance. மூணுமே வேற வேற. கலர் வேற, டேஸ்ட் வேற, வாசனை வேற. மொறுமொறுன்னு இருக்கிறதுக்கு ஒரு கெமிக்கல், கிட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு கெமிக்கல். preservatives. 5 dangerous chemicals. Or you imagine காலையில அம்மா போட்ட அந்த உளுத்த வடை, அந்த மெது வடை சாயந்தரம் நூல் விடுது. விடுதா இல்லையா? எத்தனை நேரம் நீங்க லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுத்துன்னு வந்து சில சமயம் ஆசையா இருப்பீங்க சாப்பிடலாம் நல்லா இருக்கணும். பொசிங்கி போயிருக்கா சாப்பாடு, சில நேரம் நொந்து போயிருக்கா. அந்த சாப்பாடு அவ்வளவு நேரத்திலே கெட்டு போகும்பொழுது ஃபுட்டோட 2 standard golden rules. This one is prosperity and perishability. A food should perish by time. A food should be prosperous by time. நீங்க வெந்தயத்தை போட்டு பாருங்க, அது முளைச்சிரும். கடுகு போட்டு பாருங்க, அது முளைச்சிரும். மேரி பிஸ்கெட்டை போட்டு பாருங்க, முளைக்குமா? முளைக்காது. கோதுமை முளைக்குமா? அதுல இருந்து முளைக்காது. And you imagine the biscuit stays live for more than 6 months. Unimaginable. How it can happen? So with all the dangerous chemicals, so you cut short your processed food. See, it can look some bizarre. நான் சொல்றது உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாத விஷயமா தெரியும். ஆனா சாத்தியப்படுத்தும் பொழுது மட்டும்தான் ஆரோக்கியத்தை நாம எடுக்க முடியும். And physical exercise. Physical exercise is a must. You should do physical exercise not necessarily in a gym, but your day-to-day activities. இப்போ இங்க இருந்து கிண்டில இருந்து உங்க ஆளுக்கு வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒருவேளை ஒரு இதுல இருந்து வந்தா ஷேர் ஆட்டோ பிடிக்க கூடாது. மொத்தமே 2 கிலோமீட்டர் நடந்தா வரீங்களா? Very good. That's why most of you are healthy. So thank you. Have a nice day. We'll end up here. Any doubts so far?